হাই ফ্রেন্ডস, আমি তরুণ। আজকের ভিডিও দিচ্ছি। আজকের ভিডিওটা ওভারহেড ওয়েল্ডিং দেখাবো। আর আগের ভিডিওতে যে ওয়েল্ডিংটা মেরেছিলাম দেখানো হয়নি, সেগুলো দেখাবো। ওভারহেড মেরে দেখাচ্ছি। হাই ফ্রেন্ডস, তিন রাউন্ড ওয়েল্ডিং দিয়েছি। রুট দিয়েছি, ফ্ল্যাপ দিয়েছি এবং ক্যাপিং দিয়েছি। এর ওয়েল্ডিংগুলো সব ভার্টিক্যাল ওয়েল্ডিং। আগের ভিডিওতে মেরেছিলাম, পুরোটাও দেখানো সম্ভব নয়। ভার্টিক্যাল ওয়েল্ডিং, সব ভার্টিক্যাল ওয়েল্ডিং। এগুলো পুরো ভার্টিক্যাল ওয়েল্ডিং, ফুল ভার্টিক্যাল ওয়েল্ডিং। এগুলো ফুল রানিং। ওভারহেড মারা হবে, যাতে ফ্ল্যাট মারা হবে, ওগুলোতে ফ্ল্যাট মারা হবে। আবার এর নিচে এখানে ওভারহেড হবে। ভার্টিক্যাল ওয়েল্ডিং। ভার্টিক্যাল ওয়েল্ডিং ওভারহেড ওয়েল্ডিংটা মারছি কমসে কম 350 এম্পিয়ার। 350 এম্পিয়ারে মারা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ওয়েল্ডিংটা।
ওভারহেড ওয়েল্ডিংটা, ওভারহেড ফ্ল্যাট সব এই কারেন্টেই মারা হবে। দেখছেন কত বড় ডেক, পাইপ লাইনও আছে, পাইপ লাইনও মারা হবে, সব 10 ইঞ্চির লাইন। দেখলেন আজকের ভিডিও, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন দবাবেন, নতুন নতুন ভিডিওগুলো দেবো, সেগুলো আপনারা পাবেন সহজে। ধন্যবাদ।